Okay, next factor, kita tengok pula factor apa ni? Okay, effect of catalyst. Okay, catalyst on the rate of reaction. Okay, so pun semua dah tahu, kita refresh balik je. Okay, so kita tengok so let's say ini energy level diagram lah untuk exothermic reaction dengan endothermic reaction. So in the presence of a catalyst, the catalyst provide an alternative pathway by lowering the activation energy. Okay, so ini point dia yang first. Okay, next point untuk catalyst, so more reactant particle can achieve the lower activation energy tadi tu kalau kita guna catalyst. So the frequency of effective collision between the particle increases. Okay, so you boleh tengok lah, dia point dia terus pergi the frequency of effective collision je kalau kita pakai catalyst ni. Kalau yang tadi factor sebelum ni, total surface area apa semua tu, dia ada point dia cakap the frequency of collision between particle increases. Lepas tu kita mesti cakap pula the frequency of effective collision between the particle increases kan. So untuk catalyst ni dia kita explain dua point yang pertama ni, and then terus the frequency of effective collision between particle increases, the rate of reaction increases. Okay, so apa maksud lowering the activation energy tu? Kalau kita tengok dekat energy level diagram ni, contoh kat sini exothermic reaction. Okay, so ni reactant tadi ni. Okay, reactant yang melanggar tadi ni collide. Okay, bila reactant collide tu dia akan produce energy kan. Okay, so kalau reactant tu yang bila kita guna catalyst, with catalyst, nampak EA yang asalnya value dia tinggi. Okay, asalnya kalau tak guna catalyst tinggi EA dia. Okay, that has to overcome by the reactant particle. Tapi bila kita guna catalyst, EA dia ada alternatif satu lagi. Okay, EA dengan EA yang rendah. So bila ada alternative pathway ni, that's why more reactant particle can achieve the lower activation energy. So frequency of effective collision increases lah. Okay, kalau endothermic pula macam ni lah cara kita lukis EA tu. Ni without catalyst, EA dia kalau without catalyst, EA dia yang ni. Okay, EA dia tinggi ni lah, sebanyak ni. With catalyst, dia lower the activation energy. Okay. Okay, next kita tengok pula okay, dari segi exothermic and endothermic reaction. Okay, so kita sentuh sikit about exothermic and endothermic reaction sebab dia berkait lah. Cuma kita tak explain details about exothermic and endothermic dalam rate of reaction ni. Nanti you belajar dalam you dah belajar pun dalam chapter thermochemistry. Okay, so changes in energy can occur during chemical reaction. Reaction that release heat energy to the surrounding are called exothermic reaction lah. Ni you tahulah. Okay, from the word exo tu sebenarnya asalnya daripada perkataan exit. So exothermic maksudnya reaction tu release, ni daripada form 3 you dah belajar kan, release heat to surrounding. Okay, kalau endothermic ni apa dia? Absorb heat from the surrounding. Okay. So all exothermic reaction or endothermic reaction have activation energy that must be overcome by the reactant particle lah. So
Okey, sekejap Oh, ini gambar ni salah sikit. Okey, tak apa. Untuk exothermic reaction sebenarnya, apa yang teacher nak bagi tahu sebenarnya, kat sini dalam tajuk rate of reaction ni dah diperkenalkan juga dengan delta H tu lah. Okey. Delta H tu actually heat of reaction. Heat of reaction. So, macam mana kita nak lukis delta H tu actually. Okey. So, ini sebenarnya tersilap paste gambar ni. Okey. Okey, so sebenarnya kalau untuk exothermic reaction, you boleh refer you punya textbook juga, page 248 lah. Okey, untuk exothermic reaction, kalau kita nak lukiskan energy profile diagram, okey, dan ada delta H tu, ni semua you tahu kan juga sebenarnya. Okey, so untuk exothermic reaction, teacher lukis tepi sini sikit lah. Okay. So, ini energy axis. Okay, let's say ni untuk exothermic. Okay, untuk exothermic. Tinggi sikit lah. Tak boleh pula. Okay, tak apalah. Okay, so reactant punya energy level diagram lagi tinggi daripada produk kan. So ni produk punya energy level diagram lah, lagi bawah. Okay. So EA yang mana? EA yang ni, sorry, EA yang ni lah. Ni EA daripada energy level of reactant sampai dekat peak dia tu. Ini activation energy EA. So delta H dia nak tak mana? Okey. Delta H dia tu ataupun delta H tu ialah heat of reaction lah, ataupun change in energy content tu. So delta H tu ialah daripada beza antara energy level of reactant. Okey. Energy level of reactant. Okey, kat sini. Okay, energy level of reactant kat sini sampai energy level of product kat sini. Ni, tengok buku teks lagi jelas lah. So, so inilah nilai delta H tu. Okay, nilai delta H. Kalau exothermic, delta H dia negatif. Okay, kalau exothermic, delta H dia negatif. Kalau endothermic pula, okay, kalau endothermic pula, energy level of reactant lower, energy level of product higher kan. Okay. So EA dia daripada energy level of reactant ni sampai peak tu. Okay, ni lah EA. Okay. So untuk change in energy content tu ataupun delta H tu, okay, beza antara energy level of reactant dengan energy level of product tadi ni. Okay, ni lah delta H tak muat. Okay, delta H untuk endothermic ni positif. Okay. Right. So I think that's all for today. So kita dah habis cover rate of reaction. So you boleh buat assignment lah. Right. So thank you.